Sri Srimad, His Divine Grace, Srila Bhakti Vedanta Swami, Sri Prabhupada, Ananta Koti Vaishnava Ki, Skandi Biti, Founder Charya, Divine Grace, Srila Prabhupada Ki, Namasarya Sri Haridas Thakur Ki, Samavata Bhakti Vrinda Ki, Harinam Sankirtan Ki, Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki, Jai Jai Gaur Kinamandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Guru.
ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीसखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नस्तप्रयसभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं प्रथमश्लोकचरितं शकर भगवान् ऋषि निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वशयनं महत्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम सदाभ्याय नमः ओम सदाभ्याय नमः ओम सदाभ्याय नमः। मुखं करोति वासलं पांगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणधारणं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं गुणधारणं। हरे कृष्णा। What verse is on the board? Any verse on the board? Any verse on the board? Yes or no? What verse? Number? What number is on the board? Thank you. How is it?
We read 10th yesterday. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 25, Text 11. So it's number 10, is there, right? Okay, we'll do again 10. Atha me deva sammoham apakrastum tvam arhasi yo vagraho ham mametiti itasmin yojitas tvaya athame deva sammoham apakastum tvamarhasi yo vagrahoham ametiti etasmin yojitas tvaya athame deva sammoham apakastum tvamarhasi yo vagrahoham ametiti etasmin yojitas tvaya athame deva sammoham apakrastum tvam arhasi yo vagrahoham ametiti etasmin yojitas tvaya So we'll stop here actually, since time is somewhat short. So we have read text 10 because that was on the board, but actually we read that yesterday. So I will just recite text 11 and then we will go to the translation and purport. That is Canto 3, Chapter 25, entitled The Glories of Devotional Service, text number 11. Tam tvagataham saranam saranyam swapritya samsarataro pitaram jigyasayaham prakrite purushasya namami sadharma vidam varistham. Translation, sentence by sentence. For those who were not in class yesterday, this section is describing the conversation taking place between Devahuti and her son Kapila, Lord Kapila being an incarnation of God. Translation. Translate what I say. Translation, sentence by sentence. Devahuti continued, I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person of whom to take shelter.
తాత్పర్యం దేవుని దృష్టిలో కొనసాగించండి ఏకైక శరీరమైన శరీరమైన ఈ పాలకులనే నేను ఆశ్రయించింది. You are the axe which can cut the tree of material existence. సంసార వృక్షమును నీవు బొట్టైనటువంటి వాడవు. I therefore offer my obeisances unto you, who are the greatest of all transcendentalists, and I inquire from you as to the relationship between man and woman and between spirit and matter. కనుకనే యోగశ్రేష్ఠుల వాళ్ళు నీకు వదనను నడిపిస్తూ ప్రకృతి పురుషులు నడుమ సంబంధము ఆత్మల సంబంధము తెలుసుకోవచ్చున్నాను. Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Sankhya philosophy, as is well known, deals with Prakriti and Purusha. సాంఖ్యతత్వం ప్రకృతి మరియు పురుషుని గురించి చర్చిస్తుంది. ఇది సర్వవిదితములో విషయమే పురుషుడు. Purusha is the Supreme Personality of Godhead, or anyone who imitates the Supreme Personality of Godhead as an enjoyer, and Prakriti means nature. పురుషుడు అనగా పూర్ణ పురుషోత్తముడు భగవానుడు లేదా భోక్తగా భగవాన్ని అనుసరించేవాడు. ఇక ప్రకృతి అనగా భౌతిక ప్రకృతి అని భావన. In this material world, material nature is being exploited by the Purushas, or the living entities. భౌతిక భావనను సృష్టించే జీవులు ప్రకృతి వల్లబడి తమ లాభములకై వినియోగించబడుతుంది. The intricacies in the material world of the relationship of the Prakriti and Purusha, or the enjoyed and the enjoyer, is called samsara, or material entanglement. భౌతిక జగమందరిలో ప్రకృతి పురుషుడు భౌత్యము మరియు భోక్త సంబంధపు మర్మములే సంసార భావబంధాలు అని పిలువబడుతుంది. Devahuti wanted to cut the tree of material entanglement, and she found the suitable weapon in Kapila Muni. దేవహూతి ఆ సంసార వృక్షమును ఖండించుకోబోయి దానికి తగిన ఆయుధం కపిలముని అందు కాంచింది. The tree of material existence is explained in the 15th chapter of Bhagavad Gita as an ashwatha tree whose root is upwards and whose branches are downwards. సంసార వృక్షం భగవద్గీత ఎందరి 15వ అధ్యాయమున అశ్వత్థ వృక్షము వేర్లు ఊర్ధ్వముగాను శాఖలు క్రిందగాను కలిగినది అని వర్ణించబడింది. It is recommended there that one has to cut the root of this material existential tree with the axe of detachment. అసంగమైన గొడ్డలితో ఆ సంసార వృక్ష మూలమును మందులు ఖండించవలని ఇక్కడ ఉపదేశించబడింది. What is the attachment? The attachment involves Prakriti and Purusha. The living entities are trying to lord it over material nature. Since the conditioned soul takes material nature to be the object of his enjoyment, and he takes the position of the enjoyer, he is therefore called Purusha.
Devahuti questioned Kapila Muni, for she knew that only he could cut her attachment to this material world. భౌతిక జగత్తు ఎడ తనకు గల ఆసక్తిని కేవలం కపిలకుమారుడే ఛేదించగలడని ఎరిగినందున దేశశక్తి అతనిని ప్రశ్నించుతున్నది. The living entities in the guises of men and women are trying to enjoy the material energy. Therefore, in one sense, everyone is Purusha because Purusha means enjoyer and Prakriti means enjoyed. కనుక జీవులు స్త్రీ పురుష ముసుగులో ప్రకృతి భౌతికలు యత్నిస్తున్నారు. కనుక ఒక దృష్టిలో ప్రతి ఒక్కరిను పురుషుడే ఏదైనా పురుషుడు అనగా భోక్తయు ప్రకృతి అనగా భోగ్య వస్తువులయు. In this material world, both the so-called man and so-called woman are imitating the real Purusha, the Supreme Personality of Godhead is actually the enjoyer in the transcendental sense, whereas all others are Prakriti. ఈ భౌతిక జీవనంలో నామమాత్ర పురుషుడు నామమాత్ర స్త్రీ ఇరువురు నిజముగా పురుషుని అనుకరిస్తున్నారు. కానీ ఆధ్యాత్మిక భావనలు పూర్ణ పురుషుడే నిజమైన భౌతిక కాగా ఇతర దండను ప్రకృతి ఉన్నారు. The living entities are considered a Prakriti. అనగా జీవులు ప్రకృతిగా భావనలను. In Bhagavad Gita, matter is analyzed as apara, or inferior nature, whereas beyond this inferior nature, there is another superior nature, the living entities. భగవద్గీత అనాత్మ భౌతిక పదార్థాలు అనగా అక్కడ గౌణ ప్రకృతి అనగా విశ్లేషించబడగా ఆ గౌణ ప్రకృతి పరంగా దివ్య ప్రకృతి. Living entities are also prakriti or enjoyed, but under the spell of Maya, the living entities are falsely trying to take the position of enjoyers. That is a, yeah. జీవులు కూడా ప్రకృతి భౌతికే కానీ మాయా ప్రభావం వారు భౌతిక స్థానం ఆక్రమించాలని తప్పుగా యత్నిస్తున్నారు. That is a cause of samsara bandha or conditioned life. అదే సంసార బంధులకు బద్ధ జీవులకు కారణం. Devahuti wanted to get out of conditional life and place herself in full surrender. కారణం అటువంటి బద్ధ జీవుని నుండి బయటపడి పూర్ణ శరణాగతి ఎదురని దేవతకి కోరండి. The Lord is Saranya, which means the only worthy personality to whom one can fully surrender because he is full of all opulences. భగవానుడు సమస్త ఐశ్వర్య సంపన్నుడైన సర్వకు శరణుడై ఉన్నాడు. అనగా ఎవరైనా పూర్ణంగా శరణు పొందగల ఏకైక యోగ్యుడు పురుషుడని కావాలి. If anyone actually wants relief, the best course is to surrender unto the Supreme Personality of Godhead. ఎవరైనా నిజంగా విముక్తిని పొందవచ్చో దేవాదేవికి శరణు పొందుట ఉత్తమోత్తమ మార్గము భగవానుడు ఇచ్చాడు. The Lord is also described here as Sadharma Vidam Varistam. భగవానుడు ఇచ్చిన సద్ధర్మ విధానం పరిశ్రమ అని వర్ణించబడ్డాడు. This indicates that of all transcendental occupations, the best occupation is eternal loving service unto the Supreme Personality of Godhead. దివ్యకళలన్నింటి యందు దేవాదేవునికి నిత్యము ప్రేమిక సేవలు చేయే పరమ శ్రేష్ఠ కర్మ అని అది సూచించుచున్నది. Dharma is sometimes translated as religion, but that
is not exactly the meaning. ధర్మం అనేటటువంటి మాటలు మతము అని అనుసరించబడుచు అనువదించబడుచును కానీ అది సరైన అర్థం కాదు. Dharma actually means that which one cannot give up, that which is inseparable from oneself. త్యజింపరానిది లేదా విడదీయరానిది ఉంటే ధర్మము ధర్మ అనువాదమని నిజంగా అర్థం. The warmth of fire is inseparable from fire. Therefore, warmth is called the dharma or nature of fire. కృష్ణము అర్జునుడిని విడదీయబడినట్లుగా కనుక అది అగ్ని యొక్క ధర్మం లేదా స్వభావం కలబడింది. Similarly, Sat Dharma means eternal occupation. అదేవిధంగా సద్ధర్మము అనగా శాశ్వత ధర్మమని భావం. That eternal occupation is engagement in the transcendental loving service of the Lord. జీవుని శాశ్వత ధర్మము పూర్ణ పురుషోత్తములకు శ్రీకృష్ణుడు వాణి దివ్యములు ప్రేమసరిగే నందు నెలకొన్నది. The purpose of Kapila Dev's Sankhya philosophy is to propagate pure, uncontaminated devotional service, and therefore he is addressed here as the most important personality amongst those who know the transcendental occupation of the living entity. కపిలదేవుని సాంఖ్యతత్వ ప్రయోజనము విశుద్ధమైన భక్తియుత సేవ వృద్ధి చేయుటే కనుకనే అతను జీవుని దివ్య కర్మలు ఎరిగిన వాటిలో వరిష్ఠునిగా ఇచ్చిన సంబోధించలేను. Yes. So, very nice prayer being offered here by Devahuti, expressing her desire to become detached from material entanglement. ఇక్కడ దేవభక్తి ఒక మంచి ప్రార్థన ప్రార్థిస్తుంది. ఏకైక భౌతిక నుండి తను ఆసక్తిగా ఉండాలని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తుంది. And therefore, the concept of Prakriti and Purusha is being discussed here. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రకృతి మరియు పురుష అనేటువంటి ప్రస్థానం ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు. Purusha means the enjoyer, and Prakriti means that which is enjoyed. ప్రకృతి అంటే భోక్తాన్ని, పురుష అంటే భోక్తాన్ని, ప్రకృతి అంటే భోగ్య వస్తువుని. And when the living entity falsely identifies with his body and tries to enjoy separately, then he is taking on the position of false Purusha. ఎప్పుడైతే జీవుడు మిథ్యగా తను భావిస్తూ తన మిథ్యాంకాలతో తను పురుషుగా అవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాడు. Ekale Ishvara Krishna are sab Britya. That means that actually there is only one Purusha, and all others, all other living entities, all material nature, everything is in the category of Prakriti. ఏకైక ఈశ్వరుడు కృష్ణుడు. సో కృష్ణుడు ఒకటి మాత్రమే పురుషుడు, మిగతా అందరూ కూడా కేవలం ప్రకృతి. Yes. So this is our problem in the material world. We are forgetful. We have forgotten our original identity of being servants of Krishna. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంటంటే ఈ విషయాన్ని మనం మన యొక్క అస్తిత్వాన్ని మర్చిపోతున్నాం. This is the root cause of everyone's problem in the material world. That is called the problem of ahankara, false identification, false ego. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి మూల కారణం ఏంటంటే అహంకారం, తన శరీరాన్ని తను గుర్తించుకోవడం. And that is very deeply rooted within the heart
of all living entities. ఎంతో లోతుగా అది ఛేదించబడింది. Since time immemorial, that is very deeply rooted in the heart of the conditioned living entity. ఈ రకంగా మన బద్ధాల స్థితి అనేది ఎంతో లోతుగా ఈ వేరు ఎంతో లోతుగా ఛేదించబడినాయి. So here, a devotee is approaching her son, who is not an ordinary son. He is Lord Kapila, an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. And because he is having transcendental knowledge, she is requesting him to help her become disconnected with this false identification. ఇక్కడ దేవభూతి కపిలభగవాన్ని ఆశ్రయిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇలాంటి బంధాన్ని తను త్యజించని చెప్పేసి తను కక్షని చెప్పేసి ప్రార్థిస్తుంది. Yes. So this means that actually she is serving as an example. We should take example from her. We also should approach transcendental authorities, spiritual authorities, those who are representing Lord Kapila, so that we can also understand how to become relieved from this false identification of the body. మనం దేవభూతి ఉదాహరణ తీసుకుంటూ మనం ఒక ఆధ్యాత్మిక తత్వం తెలిసిన ఆచార్యని ఆశ్రయిస్తూ ఏ విధంగా మనకు కూడా ఈ యొక్క శరీరం నుండి భావం నుండి బయటకు రావాలి అని చెప్పేసి ప్రయత్నించాలి. Yes, and as it is mentioned here, there is only one process by which we can cut this false identification, and that is by taking up to the activity or the process of devotional service to the Lord. దానికి ఒక పద్ధతి ఏంటంటే అది కేవలం భక్తి మార్గం ద్వారా భక్తి మార్గం చేపట్టడం ద్వారా అది సాధ్యమవుతుంది. It is one of the primary instructions given by Lord Chaitanya Mahaprabhu, Jiver Swarup Hoy Krishna Nityadas. Our Swarup, our original nature, our original identity is to be Krishna Nityadas, eternal servants of Krishna. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు ఒక ప్రధానమైన ఆదేశాన్ని ఇచ్చారు, కృష్ణ నిత్యదాస్ అంటే మనం శాశ్వతమైనటువంటి కృష్ణుల సేవకులు అని చెప్పేసి అంటారు. Yes. So therefore, we are advised, those who are serious to become disentangled with these modes of material nature, are advised to associate, regularly associate with devotees of the Lord. మరి ఎవరైతే తీవ్రంగా ప్రయత్నించబోతున్నారో వారు ఈ త్రిగుణాలను బయటపడడానికి వారు భక్తుల యొక్క సాంగత్యం తీసుకున్నట్లయితే ఇది సాధ్యపడుతుంది. That means that we should give up. We were discussing about Sat and Asat. Sat means what is eternal. Living entity is eternal. Krishna is eternal. We should give up what is Asat. Asat means what is temporary. All temporary activities and attachments of this material world. మనకు సత్ అసత్ మధ్యలో వ్యత్యాసం. సత్ అంటే శాశ్వతమైనది, అసత్ అంటే తాత్కాలికమైనది. తాత్కాలికం అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం. Yes. So this cannot be immediately so easily understood. One has to, as Prabhupada explains, one has to hear again and again these instructions that are given in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. అంత సులువుగా అర్థమయ్యేది కాదు. మనం పదే పదే భగవద్గీత మరియు శ్రీమద్ భాగవతం శ్రవణం చేస్తూ ఉంటే అది అర్థమవుతుంది. Yes. That is nicely explained also in the first canto
of the Srimad Bhagavatam, that by regularly hearing subject matters that are of a transcendental nature, then the heart becomes gradually purified. శ్రీమద్ భాగవతం మొదటి స్కందంలో చక్కగా వివరించబడింది ఏంటంటే ప్రతినిత్యం భాగవతాన్ని శ్రవణం చేసే ప్రతి మన యొక్క హృదయం అనేది పరిశుభ్రమవుతున్నారు. Srinvatam Swatata Krishna Punya Sravana Kirtana Vidyantasto Yabhadrani Vidunoti Saritsatam. This verse is nicely explaining how we have been accumulating for many, many lifetimes so many false understanding, so much of material attachment that can only be changed or purified by the process of hearing. మనకి ఎన్నో జన్మల నుండి ఒక మిథ్యా భావాన్ని మనం సిమ్యులేట్ చేసాం. సో ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఈ శ్రవణం ద్వారా వాటన్నిటిని తొలగించుకోవచ్చు. So in this way, Vibhuti is showing by example how we can become free from this false identification in the material world. దేవతి తన ఉదాహరణ ద్వారా మనకు చూపిస్తుంది ఏ విధంగా ఈ విద్యాభావాలు తన గుర్తింపుని ఈ లోతుల నుండి బయటపడాలని చూపిస్తుంది. Yes. So this is referred to here as, yes, Lord Kapila. He has appeared especially to present what is called Sankhya philosophy. Sankhya philosophy is culminating actually in knowing about devotional service. మనకి ఇక్కడ సభ్యులమానం ఎందుకు అవతరించాలని గమనించారు. తను అవతరించింది సాంఖ్యతత్వాన్ని బోధించడం కోసం. Yes. In the text, actually, she is telling that you are the greatest of all transcendentalists, and therefore I am approaching you to understand what is the difference between matter and spirit. I am inquiring you because you're a transcendentalist, the greatest of all transcendentalists, and you can explain to me what is the difference between a matter and a spirit. Yeah, this is also explained in the 7th chapter of the Bhagavad Gita, actually. Real knowledge, actual knowledge is to know about matter and spirit. Jnanam and Vijnanam, it is described. You have a copy of the Bhagavad Gita here? Gita, Bhagavad Gita. What is the difference between ordinary material knowledge and spiritual transcendental knowledge? English, no? Yeah. జగత్తు తర్వాత ఆధ్యాత్మిక జగత్తు మధ్యలో ఉండే వ్యత్యాసాలు ఈ ప్రభుత్వంలో చాలా చక్కగా పంచబడింది. What is the difference between matter and spirit? What is the origin of matter and spirit? What is the relationship between matter and spirit? These are subject matters explained in the Bhagavad Gita. జగత్తుకి మూల కారణం ఆధ్యాత్మిక మూల కారణం జీవుడికి మూల కారణం భగవద్గీత చక్కగా పంచబడింది. She's also inquiring what is the relationship between man and woman. This is actually the greatest attachment for the living entity in the material world.
this strong attachment between male and female, between man and women, based on bodily identification. ఇక్కడ చక్కగా ఒక అంశం ఏంటంటే స్త్రీ పురుషుల మధ్య సంబంధం ఏంటి అని దేవుడు ప్రశ్నిస్తుంది. దానికి ఏమిటి అంటే కేవలం శరీర భావంలో ఉన్నటువంటి సంబంధం. Yes, this is the seventh chapter. In the seventh chapter of the Bhagavad Gita, you have text number 2. This seventh chapter is entitled Knowledge of the Absolute. 7:2. And the text reads as follows: Jnanam teham sadigyanam idam bhakshamya sheshataha yajyadva neha bhuyo nyaj gyatavyam avashishyate, which means, Krishna is speaking to Arjuna, I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. Phenomenal means material and numinous means spiritual. This being known, nothing further shall remain for you to know. జ్ఞానం అనే విజ్ఞానమును కూడిన సంపూర్ణ జ్ఞానమును మీకు ఇప్పుడు నేను సంపూర్ణంగా వివరించను. అవి తెలిసిన పిమ్మట మీకు తెలుసుకోవలసింది అన్నిటినీ మిగిలి ఉంటాయి. When we are not having proper knowledge of Bhagavad Gita, when we are not having proper knowledge, not having proper transcendental knowledge, then we develop all kinds of temporary false attachment. And this false attachment, especially between man and woman, is actually the root cause of so much misunderstanding in the material world. Yes. So this is the problem of the living entity, which is being expressed here by Mother Devahuti, and she is humbly requesting Lord Kapila to help her understand how to put an end to her suffering in this material world. So I will read the text again. This is text 11. Devahuti continued, I have taken shelter of your lotus feet because you are the only person of whom to take shelter. You are the axe which can cut the tree of material existence. I therefore offer my obeisances unto you, who are the greatest of all transcendentalists, and I inquire from you as to the relationship between man and woman and between spirit and matter. Yes. Anyone have any question on this? Yes.
Ekadasi Prasadam, is it? Ekadasi? Okay. What is the real surrender to Lord Krishna? What is? Real surrender. What is real surrender? So Bhakti Prasad says, Vijayana Sharanante, Vijayana Sharanante Kante Yoga Jyotishi, Shishi Bhagavad. Real surrender means real surrender means when one is no longer connected with or influenced by the modes of material nature and is fully unconditionally engaged in the devotional service of Krishna, which is not possible immediately, so therefore there's a gradual process by which one can attain to that level of full surrender. మనకి ప్రకృతి శరణాగతి అంటే భౌతిక జగత్తుగా ఎలాంటి ఆసక్తి లేకుండా పరిపూర్ణంగా దేని పట్ల అన్కండిషన్ అంటే ఎలాంటి షరతులు లేకుండా తను శరణాగతి పెట్టలే జరిగే శరణాగతి అనేది అంత సులభంగా జరిగేది కాదు. So real surrender is when one is the symptom, one of the symptoms is that one is no longer attracted by this material world and is fully content and happy, fully satisfied to be engaged in devotional activities, knowing that that is his constitutional position. తను ఒకానొక లక్ష్యం ఏంటంటే శరణాగతి తను పరిపూర్ణంగా భక్తి మార్గంలో నిమగ్నుడైనప్పుడు తను సంతుష్టిగా ఉంటాడు. ఇదే మన యొక్క నిజమైన స్థితి అని చూసి Yes, that whole process is nicely explained by our acharyas and particularly by Srila Rupa Goswami. The whole process of surrender or surrendering is especially nicely elaborated in the Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion. మనకి ఆచార్య శాస్త్ర అంశాలు తెలుగుగా రూపేశ్వర కోసం ప్రదర్శన సింధులు అంశాలు. Isn't it? Other? So it means we have to follow in the footsteps of Mother Devahuti by developing this mood of inquisitiveness. We have to be inquisitive. We have to be asking an authority like Lord Kapila, a representative of Lord Kapila, a representative of Lord Krishna, to help clarify the subject matter of transcendental knowledge. మనకు దేవుడికి ఉపదేశాలను మనం స్వీకరించాలి. తన యొక్క భావాన్ని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి. దేవాలయంలో అభిభావం ఏదైతే శిక్షణ ఉంటుందో Very important to actually become inquisitive. Unless we become inquisitive, we will remain in our
condition of ignorance. Unless we become inquisitive, we will remain in our condition of ignorance. And due to ignorance, we will commit so many activities that will cause us great problems, great difficulties, great suffering. Yes, we must know what are the different, just like if we live in some country, we must know what are the laws of that country. If we are driving a car, we must know what are the laws, traffic laws. And if we don't follow them, then we get into problem. We will be fined. We will be arrested, like that. So in a similar way, there are laws of nature, or laws that are enacted by God. That is called, referred to as dharma. Dharma actually means law. Dharmam to sakshat bhagavat pranitam. These laws are created by Krishna, and it is our duty as human beings to know what are those laws and to abide by those laws. If not, we will suffer. The laws, material laws that are man-made, they are temporary, but Krishna's laws, they are eternal, not changing. Any other? Okay. Jai Guru Maharaj Bhagavatam ki, Jai Sri Prabhupada ki, Jai Gaur Bhakti Manandi.